Let me share. Visible. Okay. So basically, basically means what is the data modeling? Data modeling is difference like relation between the two tables. So basically, we have the two tables. One is the fact table and dimension table. So like basically, like, basically, we have the two type of tables. One is the fact table and one is the dimension table. So fact table basically contains the measurable columns and columns. So and dimension table, which is we have the descriptive value like location of the name of the location, employee name, and product name, uh, like that. So this is the fact table is connected with dimension table. It's like a star schema. If if we want like snowflake schema, like so some of the dimension tables contains the subcategory like every some of the tables have the dimension table will it connected with the another sub dimension table. So I think this is the fact table. For example, product. This is the category table, and this is the subcategory table. So this is the call like snowflake schema. This is we will have some not a accurate like the faster performance we can't expect from the snowflakes because this is a complex. Every time we will use only star schema for the better performance.
Hello. So, and also we have the cardinality concept here, like cardinality defines the relation type between the two tables, like based on the uh, connectivity lines, we can tell like one to one and one to many, many to one, many to many. We can have like so. So Ganesh, what is meant by one to one? So what one will represent? Which column it is representing? So one means what and many means what? So one will represent fact table or one will represent dimension table. So one means column will have primary key or foreign key. Yeah, one means primary key and Mm-hmm. foreign keys. So first of all, what is star schema? How it will work? That the scheme like yes, schema where the fact table and dimension table connected each other, so that we call Mm-hmm. that we call star schema. Okay. So what's the difference between star schema and snowflake schema? So here, Yeah. So star schema will be same as it is, same, and for if there is any sub-dimension table for any dimension table, if there is a relation between the dimension to dimension, then we call it as a snowflake, right? yes. Okay. So what is primary key column? So primary key column is, for example, Mm-hmm. this this won't be allow the duplicate values and it will not repeated values. Yeah. So it won't allow duplicate values and blank values also. It will Yes, maintain only unique values. unique values. What about foreign key? Foreign key, it allows the duplicate values and null values as well. So. And one table contains some multiple foreign keys, Okay. and Uh, but primary key is only for each table we have to one table, and that is should be the first column. right. So we have fact table and dimension table. Now, what will be the relation between fact and dimension? Fact table contains the measurable contents. Like we can do the sum and max, mean we can No, for what kind of relationship you will create between fact table and suppose we have yeah, we can sales connect table, fact that. sales table, and we have product table. So, what is the relationship you will create between these two tables? So Uh, we have basically we have to active relationship and inactive relationship. no. Mm. What you are saying is correct. Means not this one. So, what I am asking, you have fact table, okay? Yes, sir. You have fact table and just consider you are having a primary key column. Okay, now you have a dimension table. In dimension table you are having foreign key. So what kind of cardinality you will create between these two tables? That's what we call as relationship. Yeah, 1 2 minutes. One to many, right? Yeah, that's what I'm asking. Okay. Okay. So one to many relationship we will create between dimension to fact table. Active minutes. So what about dimension to dimension? That will call as many to many, sir, because No, every time. dimension to dimension. Dimension will have unique values and repeated values. For suppose country, dim country is the dimension table. Okay, in dimension table, sorry, country table, the country ID will get repeated. Hello, No, sir. no, right? Mm. So you are mapping country with another dimension table. So dimension to dimension mostly it will have one to one relationship only. Okay, Okay, sir. got it. Yeah. సో అందరికి అర్థమవుతుందా? డైమెన్షన్ టు డైమెన్షన్ టేబుల్కి ఎప్పుడు కూడా వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. మెనీ టు మెనీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన దగ్గర ఒక టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, అది డైమెన్షన్ టేబుల్ కాదు, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కాదు, దాంట్లో అసలు యూనిక్ డేటానే లేదు. సో అలాంటి కేసెస్లో నువ్వు నువ్వు సపోజ్ టేబుల్ ఏ ఉంది, టేబుల్ బి ఉంది. టేబుల్ ఏలో నీకు డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, టేబుల్ బిలో నీకు డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ ఆ రెండింటిని నువ్వు జాయిన్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. అర్థమైందా?
వన్ టు వన్ అంటే ఏం చెప్పాలి మీరు? డైమెన్షన్ టు డైమెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తే వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్. ఓకే. వన్ టు మెనీ గాని, మెనీ టు వన్ అంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ టు డైమెన్షన్ టేబుల్, డైమెన్షన్ టు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. అదే మెనీ టు మెనీ ఏంటంటే మీ దగ్గర 2 టేబుల్స్ ఉంటాయి. కన్సిడర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ జాయిన్ చేయాలంటే మెనీ టు మెనీ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. సో రియల్ టైమ్‌లో ఏంటంటే కొన్ని డైమెన్షన్ టేబుల్స్‌కి యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్‌ని, డైమెన్షన్ టేబుల్‌ని జాయిన్ చేయడానికి మనం మెనీ టు మెనీ యూజ్ చేస్తాం. బట్ మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం జస్ట్ ఫ్యాక్ట్ టు ఫ్యాక్ట్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే. Okay, sir. అర్థమైందా అందరికి? సో కార్డినాలిటీ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది మీ అందరికి? Yeah, doing, sir. యా ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్, ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ డేటా మోడలింగ్‌లో. సో యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి గణేష్? ఇన్యాక్టివ్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు Active యూజ్ చేస్తాం? ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వు. active relation means like by default we can provide that active relation between the two tables, sir. If you want any secondary uh, secondary relation, we will go to the user relation by using inactive, sir. That should be by default it will be not active. So if we want to active, we need to use like DAX. Through the DAX function we will enable that one. So వాట్ ఈస్ ద డాక్స్ ఫంక్షన్? యూజర్ రిలేషన్షిప్. ఓకే. డాక్స్ yeah, ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ యూజర్ రిలేషన్షిప్. user relationship. ఓకే. ఓకే. యా. దెన్ For example, like if you want sales table, sales data and order date, and based on the delivery we can calculate, sir. So we in the dim table we have the sales and order dates, both dates we have, and here we have the sales of the products. So based on that we will use the two relation between the fact and dim. okay. So we have order table and ship. Sorry, in one table we have two columns: ship date and order date. Okay, Hmm. and we have date column. So when you want to join, when you want to create relation between date table and orders table, you will create active between date order date to ship date. Sorry, date table ఉన్న column ని, yeah, date column ని షిప్ డేట్తో కానీ ఆర్డర్ డేట్తో కానీ ఒక యాక్టివ్ క్రియేట్ చేస్తారు. Hmm. అదే డేట్ని మళ్ళీ ఉన్న మిగిలిపోయిన లైక్ షిప్ డేట్తో కనెక్ట్ చేయాలంటే ఇన్యాక్టివ్ వాడాలి. దానికి యూజ్ Negative. చేసే ఫంక్షన్ ఏమొచ్చి User యూజర్ రిలేషన్షిప్. relationship. ఓకే. ఓకేనా గణేష్? అర్థమైందా? డేటా మోడలింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైందా హై లెవెల్‌లో? సో మనం ఇన్ డీటెయిల్‌గా 1 ½ అవర్ సెషన్ తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఒక హై లెవెల్‌లో చూసాం. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నేను రిపీటెడ్‌గా చెప్తున్నాను. సో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ రిపీటెడ్‌గా చెప్తున్నాను. సో ఫర్జానా నీకు అర్థమైందా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ డేటా మోడలింగ్? No, sir. సో Okay. లాస్ట్ టైం నువ్వు డేటా మోడలింగ్ టాపిక్స్ వినలేదన్నా. బట్ ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా డేటా మోడలింగ్ అంటే ఏంటి? Yes. సో ఓకే. స్టార్ స్కీమా అంటే ఏంటిది ఫర్జానా? హలో! Yes, sir. యాహ్! స్టార్ స్కీమా అంటే ఏంటి? It creates a relations between the cardinality. నో. డైమెన్షన్ టు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. Yes, sir. డైమెన్షన్‌కి నువ్వు డేటా మోడలింగ్ వీడియో చూసావా? క్లాస్ చూసావా? నేను చెప్పింది. నువ్వు మిస్ అయ్యావు కదా! Yes, sir. But I have to see it once again. ఓకే. ఓకే. ఫైన్. నేను మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఫర్దర్ నీకు మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకేనా? బట్ Okay. యాహ్! సో నేను నీకు ఓకే. నేను నీకు చెప్తానులే. కార్డినాలిటీ అర్థమైందా? 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many. Yes, sir. ఓకే. ఓకే ఫర్జానా, నేను నీకు ఈ టాపిక్ కవర్ నీకు మళ్ళీ చెప్తాను. ఫైన్. అర్షిత నీకు వాట్ అబౌట్ యూ? అర్షిత అర్థమైందా డేటా మోడలింగ్ కాన్సెప్ట్? Yes, sir. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 1 to 1 and 1 to many?
in 1-to-1, యా 1-to-1 ఏమిస్తుంది? it gives the relationship between two dimensions. ఓకే. డైమెన్షన్ టు డైమెన్షన్. ఓకే. సో, యాహ్! ఫైన్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటే ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ఉంటది. డైమెన్షన్ టేబుల్ అంటే టెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఉంటది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. డేటా మోడలింగ్ మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఫస్ట్ వచ్చి డేటా మోడలింగ్‌లో స్టార్ స్కీమా. స్టార్ స్కీమా అంటే ఏంటంటే, డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అన్నీ వచ్చి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్‌కి కనెక్ట్ అవుతది. అక్కడ డైమెన్షన్‌కి రిలేషన్‌షిప్ ఉండదు. ఓకే. దాన్ని స్టార్ స్కీమా అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చి స్టార్ స్కీమాలో మనం యూజ్ చేసే టేబుల్స్ని ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, డైమెన్షన్ టేబుల్ అంటాం. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటే ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ఉంటుంది. డైమెన్షన్ టేబుల్ అంటే టెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఉంటుంది. లైక్ సేల్స్, డైలీ అయ్యే సేల్స్ అన్నీ కూడా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు సేల్స్ని ఏ కంట్రీలో చూడాలనుకుంటే డైమెన్షన్ టేబుల్ కంట్రీ అవుతుంది. కంట్రీ ఎప్పుడు కూడా ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, డైమెన్షన్ టేబుల్ అంటాం. ఫ్యాక్ట్కి డైమెన్షన్కి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తే మెనీ టు వన్ అవుతుంది. అదే డైమెన్షన్ టు ఫ్యాక్ట్ అయితే 1 to మెనీ అవుతుంది. అదే ఫ్యాక్ట్ టు ఫ్యాక్ట్ అయితే మెనీ టు మెనీ అవుతుంది. అది డైమెన్షన్ టు డైమెన్షన్ అయితే 1 to 1. డైమెన్షన్ ఎప్పుడు ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఎప్పుడు ఫారెన్ కేస్ ఉంటుంది. ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది, అది కాకుండా ఫారెన్ కేస్ ఉంటుంది. మనం డైమెన్షన్ టేబుల్ ఉన్న ప్రైమరీ కీని తీసుకెళ్ళి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉన్న ఫారెన్ కీకి జాయిన్ చేస్తాం. ఓకే. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్కి ఒక యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. మోర్ దెన్ వన్ యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయలేము. ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఎన్నైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు టేబుల్కి. బట్ యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ కూడా ఒకటే ఉంటుంది. ఆ ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ని యాక్టివేట్ చేయాలంటే యూజర్ రిలేషన్షిప్ అనే డాక్స్ ఫంక్షన్ మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే. దిస్ విల్ కమ్ అండర్ డేటా మోడలింగ్ పార్ట్. ఓకే, డన్. నౌ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. టాపిక్ 2, పవర్ క్వరీ ఎడిటర్. తనుష, యూ కెన్ స్టార్ట్. గణేష్, అర్థమైందా నేను చెప్పిన పాయింట్స్? ఇప్పుడు మనం జస్ట్ రివిజన్ చేసినాయి. ఓకే, గణేష్ మ్యూట్లో ఉన్నాడు. గణేష్, ఓకే, సారీ సార్, అర్థం అర్థమైందా గణేష్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్? ఓకే, ఫైన్. ఎస్ అష్, ఓకే, ఫర్దర్ తనుష. Yeah, sir. యా, సో నేను కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాను, నువ్వు అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, పవర్ క్వరీ ఎడిటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత బేసిక్ స్టెప్స్ ఏం చేస్తాం అంటే డేటా టైప్స్ చేంజ్ చేయడం కానీ, కాలమ్స్ని రిమూవ్ చేయడం కానీ, డిలీట్ చేయడం కానీ, ఇవి చేస్తాం. ఓకే, ఒక టేబుల్ని డూప్లికేట్ టేబుల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, రిఫరెన్స్ టేబుల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. అలాగే మెర్జ్ క్వరీస్ అంటే ఏంటి, అపెండ్ క్వరీస్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఇవి రెండు కాకుండా డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ ఉంది, ఆ డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ ఏంటి. ఓకే, అప్లైడ్ స్టెప్స్ అంటే ఏంటి, ఈ పాయింట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. Okay, sir. స్ప్లిట్ కాలమ్ కూడా ఉంది. యా, ఫైన్. నీకు పైన కనిపించే ఆప్షన్స్ నీకు ఏమేమి వచ్చో అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. Mainly Power Query we use for data transformation and data cleaning for the purpose of data cleaning. So, okay. సో అశ్రిత అండ్ ఫర్జానా, యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, నేను ఇందాక గణేష్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాను. సో బట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ టు తనుష్. Okay. First, choose column means when we want to choose particular column, we use this function, sir. Choose column like this. Here I want to choose order ID. So like this, it choose particular column. And coming to remove column, it removes the particular column in our table. Now I want to remove one column here, like order ID. The order ID column was removed. And coming to keep rows means when we have a duplicate rows or a blank rows, to remove that rows we use this function, sir. Remove rows. And keep rows means like when we use particular range or like when we use the range between the row to rows, we use this column, we use this function. And split column means it splits the column like delimiter means like a space or
like here I choose actually here I want to change the name of this column with space and, and split column by using delimiter space. Yeah, here is the data 1 and here is the data 2, ordered data 2. And merge query means same number of columns and same data type for two tables. When we used to merge the tables with the data must have here the customer name and here the customer name are same, so that's why we used to merge this table like this. And append query means merge two tables by adding specific column. Here the query is appended here like customer ID and phone number. And when we use the close and apply, these methods are applied for this data. And on first row is as a header means the first row would be represented as a header for this table like this. Yes sir, I'm done. సో తనిష కంప్లీట్ అయిపోయిందా? Yes sir, సో ఫర్జన్ అండ్ అశ్రిత ఎనీ డౌట్స్? సార్ మాకు అపెండ్ అండ్ మెర్జ్ చెప్పలేదు. సో తనుష అపెండ్ కి మెర్జ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? కెన్ యూ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ దోస్ టూ? yeah, append means two tables combined with same column and the rules are same number two tables have same number of columns and same data types. Okay. And append means it's merges the two table by using one specific columns. Okay. Like here I append two columns by using customer names. Okay. And merge? Merge means like two tables. Here I take sales table sir and I merge with customer table. Okay, in sales table, if you see the column name, it is showing the values. Why it is Yeah. showing the values? Yeah, I changed the first row as a header, sir. Header. Okay. So, what about data source settings? What we can see in data source settings? Sorry, sir. Data source. Here we can see the path. Whatever the source file you are loading, you can see the path of that source file. Okay. Yes, sir. డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చండి, మీరు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు మీరు క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తారు. సోర్స్
మీరు ఒక ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు, కనెక్ట్ అవ్వడానికి క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ మీరు చూడవచ్చు. ఓకే. Sir, I forgot to tell. Duplicate యా duplicate యా table and ఓకే. reference table. Here I created one duplicate table for sales. Whenever the change is made in the master table, that that will be reflect on reference table, sir, not in duplicate table. ఓకే. Like here, I want to add a column. Here I remove this split column. Okay, what is there? We have to delete to one by one. So if you delete all of that, you will get disturbed. So I'm not able to hear you. To undo some of the parts, we need to do the step by step. We can't Okay. delete of the steps which is applied. So what will I? Which control Z one. Yeah. So Ganesh, yeah. So what is the issue, Ganesh? So she deleted middle of the applied step. So that's what we are getting this. Mm-hmm. We delete the step by step, then it will work. Mm. So Tanusha, Sir, you can delete the steps one by one from bottom onwards. okay, sir. Okay, you got the data. Yes. Okay, fine. So directly Tanusha time అయిపోతుంది. So Okay. reference table కి duplicate table కి difference ఏంటి? Uh, like when we apply the changes in table like sales table, it will be applied in reference table, sir, not in duplicate table. Okay, good. Okay, fine then. అశ్రిత్ అండ్ ఫర్జానా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నారా తనుషకి? No, sir. నోనా? ఫర్జానా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, గుడ్ గుడ్. సో క్యూములేటివ్ అనేది ఒక టైమ్ ఇన్ డిజైన్స్ అశ్రిత చెప్తాను అంతే కదా. ఓకే ఫర్జానా, యూ కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ DAX functions like difference between count, context, sum x, sorry, difference between first of all you need to start with DAX అంటే ఏంటి, what is the meaning of DAX, next what is the difference between calculated column and calculated measure, then aggregate functions అంటే ఏంటి, then some difference between sum and sum x, next count, distant count, these functions you have to Okay. explain. Okay, Okay, sir. yeah, you can start. DAX means data analytics expression. Firstly, I'll share my screen. అక్కడ DAX functions రాసి ఇంప్లిమెంట్ చేసి అవుట్పుట్ చూపించాలి. ఓకే, Okay, sir. అండ్ తనుష అండ్ గణేష్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడగండి, ఆమె మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్. ఓకే, నో క్వశ్చన్స్ అని మాత్రం చెప్పదు. Here, DAX. Am I audible? Every Yes. uh,
DAX means data analytics expression, which some of calculations we can't do in Excel, so that we are doing in Power BI. So we use DAX for that, and there is also first it in that it's a calculated column, and the other is a calculator measure, and we are having a calculate function and a calculate table. Firstly, here calculator column is used for create a new column which in an existing table, and if we also create a column, it doesn't increase any table size. And coming to calculator measure, it gives a single value which is also known as a scalar value, and it doesn't store data in the memory. And calculate function uh, is used to filter on a particular expression. For suppose if we want to filter only the country among all the cells, we can use the calculate function. And calculate table means it is a new table which we create in Power BI. And coming to aggregate functions, we are having some. The other one is SumX. Sorry, count. District count and district count no blank. And the other one is count. Yes, first coming to count, it counts all the rows in a table, including duplicates and including unique values. And coming to distinct count, it counts only the unique values and adds on a one blank value. And district count no blank means it excludes the blanks, gives the only unique value. And counter means it counts the boolean values. And coming to some average, min, max, and count. I'll show this aggregate functions practically. One second. థ్యాంక్ యూ. లేచానా మనం? Sorry for that. Here, I want to create a measure. For some, I want to find shipping cost, sum of shipping cost. So I'll select this and I'll execute.
take a card and so here you can see the shipping cost is 41.26K. Okay. Coming to the second one, minimum. Some errors I think. So let me see. Okay, we'll see it later. Fazal, I think 3 to 4 calculations are fine. You can take the main calculations, 3 to 4, and you can explain those. Okay. And rest of the things you have Oh, explained in theory, na, that is fine. okay, so which calculation should I explain, sir? Sorry. Which calculations like Different, yeah, sum and sum x, count okay, and okay, distant okay, count sir. outline. Okay, sir. Yeah. Here, first district means it only counts the unique values, uh, which I have did here. As you can see, the count is 5. And coming to count, it counts all the values in a column, including blank. So I'll show example. Give me a second.
So Farzana, you can close with sum x. Okay, write the calculation for sum x and you can close it. Okay. Hello, can you hear me, Farzana? Yeah, you can start with sum x. Yeah, write the calculation for sum x. Once done, let us know. We can close this session and Ashriti will start. Oh, sorry. Hello, sir. Yeah, yes, Farzana. Huh? Oh, sir, actually, I forgetted about some mix. Didn't Okay. practice it. Yeah, fine. Do one thing. Yes, but Yeah, I want to try it once. If it is correct, okay, it's correct. But if it's wrong, yeah, not an issue. So just try it. We'll see. Okay. So okay, sir. I'll give an example. Then try it. Okay. So how sum x will Okay, work sir. is like you want to do a minus b. Okay. So you have Okay. profits. Yeah. So you have profit and sales. Sales means you are having investment. Okay, and profit also. So in your Yeah. sales, so you have one sales column. In sales column, you have your investment and you have your profit also. Both values are present in the sales column, and you have one separate column is there, that is profit column. Okay, in profit you can see only the total profit. So when you subtract, you want to see the investment. Okay, so what you will do, you will subtract profit minus sales. So when you Yeah. subtract sales minus profit, you will get the investment. Okay, Okay, so so first of all you I'll have to try. do table a sorry first of all you have to do column a minus column b. On top of that sum will work. So Yes, sir. sum x of table name comma, you have to do a minus b. So you need to select what is a, what is b. That's it. Okay. Yeah, go to the table view and check it. What kind of data is there? Okay, here you have quantity. Mhm. So you can do one more thing. Here you have quantity, right? I'll give one more example. Here you have quantity, Okay. and you have total unit price. So quantity means how many products they have purchased. Okay, so Okay. if you see here, product is like laptop and quantity is like 14. So they have purchased 14 laptops. Okay, each product price, how much it is? 163, right? 163.6. So what you will do, I'll give an example. సో మన దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి, ఒక 14 ల్యాప్టాప్స్ నువ్వు సేల్ చేస్తావు. ఒక్కో ల్యాప్టాప్ ప్రైస్ 100 రూపీస్ అనుకో, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో టోటల్ ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ అమ్మావు నువ్వు? 14 ప్రొడక్ట్స్ అమ్మావు. ఈచ్ ప్రైస్ ఎంత? 100 రూపీస్. సో 100 టోటల్ సేల్ rupees. ఎంత వస్తుంది? 14 ఇంటూ 100, 1400. అంతేనా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే సమ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టేబుల్ నేమ్ కామా క్వాంటిటీ ఇంటూ యూనిట్ ప్రైస్ చేయి. సో క్వాంటిటీ ఇంటూ యూనిట్ ప్రైస్ ఏం చేస్తుందంటే ఏంటి టోటల్ క్వాంటిటీని యూనిట్ ప్రైస్ తోటి ఇంటూ చేసి ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది. అలా అన్ని ప్రొడక్ట్స్కి ఇస్తుంది. ఇచ్చిన తర్వాత ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వచ్చిన అన్ని వాల్యూస్ని సమ్ చేసి నీకు టోటల్ సేల్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? అర్థమవుతుంది. Sir, ఓకే, no, sir. సరే I'll give one more example. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అజ్యూమ్ చేయి, నీ దగ్గర మన దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? Okay. మన దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి. మనకు ఒక కంపెనీ ఉంది. మన కంపెనీ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్ని సేల్ చేస్తాం. సో మన దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నువ్వు మనం ఒక 5 ల్యాప్టాప్స్ని సేల్ చేస్తాం. 5 ప్రొడక్ట్స్, అంతేనా? 5 పీసెస్ Yes, నువ్వు sir. సేల్ చేస్తావు. అప్పుడు క్వాంటిటీ ఎంత అవుతుంది? ల్యాప్టాప్ క్వాంటిటీ ఎంత? 5. 5 ఉంటుంది కదా. సో Yeah. ఒక ల్యాప్టాప్ ప్రైస్ వచ్చి 100. సో Yes. టోటల్ క్వాంటిటీ ఎంత మనకి? 500. యా 500 అవుతుంది, అంతేనా? అంటే క్వాంటిటీ 5 ఉంది, ప్రైస్ ఎంత? 100 ఉంది. సో 5 ఇంటూ 100 ఎంత? 100. 500. సో నువ్వేం 500. చేసావు? Yeah. మల్టిప్లై చేసావు, క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్ చేసావు, అంతేనా? Yes, sir. ఇప్పుడు అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఏంటంటే ఫోన్స్. మన ఫోన్ కూడా సేల్ చేసాం. మనకు ఫోన్స్ ఎన్ని సేల్ చేసాం? ఒక 10 సేల్ చేసాం. 10 అనేది క్వాంటిటీ Hmm. అవుతుందా, ప్రైస్ అవుతుందా? Quantity.
Quantity. క్వాంటిటీ అవుతుంది. ఒక్కో ఫోన్ వచ్చి 1000 రూపీస్ అనుకో. Okay. ఇప్పుడు టోటల్ ఫోన్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? ఫోన్స్ కాస్ట్ 10,000. 1000 అవుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు నీకు పైన ఎంత Yes, sir. వచ్చింది? 500 వచ్చింది. Yes. కింద ఎంత వచ్చింది? 10,000 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను 10,000. ఏమంటాను? నాకు టోటల్ ప్రొడక్ట్ సేల్స్ ఎంత అని అడుగుతాను. Okay. అప్పుడు నీకు ఎంత అవుతుంది? 500 ప్లస్ 10,000 ఎంత? 10,500 అవుతుంది. అంతేనా? 500. Yeah. ఇప్పుడు నువ్వు డిమార్ట్ ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? నువ్వు యాపిల్స్ కొన్నా, సోప్స్ కొన్నా, ఏం కొన్నా క్వాంటిటీ ఉంటుంది, ఈచ్ ప్రైస్ ఉంటుంది. క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్ వచ్చి ఫైనల్ వాల్యూ ఉంటుంది. అలా ఈచ్ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ టోటల్ సేల్స్ వచ్చిన తర్వాత కింద టోటల్ సేల్స్ ఏం చేస్తాం? వాటన్నిటిని సమ్ చేసి ఒక ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇస్తాం. అవునా? Yes, sir. సో ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం? క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు నీకు ఏమిస్తుంది? Okay. ఈచ్ ప్రొడక్ట్ యొక్క టోటల్ కాస్ట్ ఇస్తుంది. అంతేనా? Oh, yes, sir. క్యాన్ యూ ఓపెన్ ఎక్సెల్ వన్స్? నేను క్లాస్ చెప్పకుండా ఈరోజు రివిజన్ ఎందుకు చేపిస్తున్నానంటే, యా, సో క్లాస్ చెప్పేసి బట్ మనకి గ్యాప్ వచ్చింది. సో మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు దానికోసం ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. ఓకేనా? ఇదే సో ఓకే, ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయము. రైట్. Oh, yes, సో sir. అందరూ చూడండి. ఓకే, వచ్చేసినా కూడా ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఒక న్యూ పేజ్ తీసుకో, దీంట్లో న్యూ షీట్ తీసుకో, సేమ్ అదే ఉంచు, నో ప్రాబ్లం. అక్కడే న్యూ షీట్ తీసుకో, సరిపోతుంది. Sir, actually, my license is expired, sir. I didn't ఇప్పుడు renew it. నోట్ ప్యాడ్ తీసుకో, చెప్తాను. నోట్ ప్యాడ్ తీసుకో. Yeah. యా, నోట్ ప్యాడ్లో కింద నేను చెప్పింది రాయి. ఓకే, ల్యాప్టాప్ అని రాయి. ల్యాప్టాప్ అని రాసి, అంటే మన ప్రొడక్ట్ వచ్చి ల్యాప్టాప్. ఓకే, క్వాంటిటీ వచ్చి 5 అని రాయి. యా, దాన్ని క్వాంటిటీ 5 కదా, ప్రైస్ వచ్చి 100 అని రాయి. నెక్స్ట్ వచ్చి యూనిట్ ప్రైస్ కాస్ట్. ఓకే, ఫైన్, 100 రూపీస్ అని. యా, సో ఇప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది అక్కడ? 500. యా, అది నోట్ చేసి చెప్తాం. సో నీకు సమ్మెక్స్లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఏ ఇంటూ బి చేస్తుంది. ఏ మైనస్ బి చేయొచ్చు, ఏ ఇంటూ బి చేయొచ్చు. సో నేను ఏం చెప్తాను, సమ్మెక్స్ అంటే ఏంటి? రో బై రో వాల్యూ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇది ఒక రో. ఈ రోని అదేం చేస్తుంది? నువ్వు మల్టిప్లై చేయి, సబ్ట్రాక్ట్ చేయి, నీకు ఒక న్యూ వాల్యూ ఇచ్చింది. అవునా? ఇది ఒక రో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చి మొబైల్ తీసుకుంది, న్యూ రో. ఇక్కడ 10 ప్రొడక్ట్స్ అమ్మాం, 10 ప్రొడక్ట్స్ సేల్ చేసాం. యా, 1000 రూపీస్ కాస్ట్. సో టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 10,000. యా, సో ఇక్కడ నీకు ఏమవుతుంది? రో బై రో వాల్యూ వస్తుందా? Yes, sir. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చావు. ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? క్వాంటిటీ ఇంటూ కాస్ట్ చేసి ఆ టోటల్ వాల్యూ ఏంటి చూపించాను. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆ క్వాంటిటీ ఇంటూ కాస్ట్ చేసి పక్కన ప్రతి రోకి ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నాం. అవునా? Okay. అంతే కదా. నువ్వు ల్యాప్టాప్ అనేది ఒక రో, అంతేనా? అదొక రో. మొబైల్ అనేది ఒక రో కదా. సో నువ్వు పైన ఏం చేస్తావు? క్వాంటిటీ ఇంటూ కాస్ట్ చేసి ఒక రోకి వాల్యూ ఇచ్చావు, 500. Okay. నెక్స్ట్ దానికి ఏం చేస్తావు? మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోలోకి వచ్చావు. నెక్స్ట్ రోలో మొబైల్ ఉంది. మొబైల్కి ఏం చేస్తావు? క్వాంటిటీ ఇంటూ కాస్ట్ చేసి మళ్ళీ దానికి ఒక వాల్యూ ఇచ్చావు. సో ఇప్పుడు మొబైల్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ట్యాబ్ తీసుకో. ట్యాబ్ తీసుకుని 7 యూనిట్స్ నువ్వు సేల్ చేసావు. ప్రైస్ వచ్చి 100. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు? నీకు రో బై రో క్యాలిక్యులేషన్ వర్కౌట్ అవుతుందా? Yes, sir. సో నువ్వు ఏంటి బాటంలో ఏం చేస్తావు అంటే, నేను సమ్ఎక్స్ ఫార్ములా చెప్తాను, రాసుకో. సమ్ఎక్స్ ఆఫ్ టేబుల్ నేమ్ అని రాసుకో. యా, షీట్ 1 కామా టేబుల్ నేమ్ కామా. ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు? క్వాంటిటీ ఇంటూ కాస్ట్ చేస్తున్నావు. క్వాంటిటీ ఇంటూ కాస్ట్ అండ్ బై క్వాంటిటీ ఇంటూ మల్టిప్లై ఇంటూ స్టార్ ఇంటూ కాస్ట్. సో ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఫస్ట్ క్వాంటిటీ ఇంటూ కాస్ట్ చేస్తున్నావు. సో క్వాంటిటీ ఇంటూ కాస్ట్ అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకో. ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం చేస్తుంది? రో బై రో. సో ఎట్లా చెప్పాలి? ఇట్ ఇటరేట్స్ రో బై రో వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ సమ్ విల్ వర్క్. ఇప్పుడు నేను ఏమంటాను? నాకు టోటల్ కాస్ట్ కావాలని అడుగుతాను నేను. నువ్వు టోటల్ కాస్ట్ అంటే ఏం చేస్తావు? 500 ప్లస్ 10,000 ప్లస్ 700. ఓకే, అంటే 10,000 1200 అనేది టోటల్ కాస్ట్. సింగిల్ వాల్యూ అవుతుందా? Oh, yes, sir. అర్థమైంది? ఇప్పుడు నువ్వు 500 ప్లస్ 10,000 ప్లస్ 700 ఎంత కాస్ట్ చెప్పింది? 12,000. యా, 10,000 1200.
Yeah, yes, yes. అది కింద రాయి చెప్తాను ఒకసారి. ఫైనల్ అవుట్పుట్ టోటల్ కాస్ట్ అని చెప్పి కింద రాయి. బాటమ్ న్యూ యా టోటల్ కాస్ట్ యా రాయి అక్కడ పక్కన. ఐ మీన్ దాని బాటంలో 12,000 12,000 కాదు 11,200. సారీ, లాస్ట్ కాలంలో రాయి, లాస్ట్ కాలంలో రైట్. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు చెప్పు. ఫస్ట్ ఏం చేసావు, రో బై రో We వాల్యూ add అనేది a row by row value. వచ్చినాయి Yes, కదా. sir. సో నీకు 3 Yes, రోస్ sir. వచ్చినాయి. 3 రోస్ వచ్చినాయి తర్వాత ఆ రో బై రో వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఆ లాస్ట్ కాలంలో ఏం చేసావు, వచ్చిన రో బై రో వాల్యూ మొత్తాన్ని సమ్ చేసావు, అంతే కదా. Yes, sir. 11,200 అంటే ఏంటి, ఆ రో బై రో వాల్యూని It's నువ్వు a సమ్ చేయడం బట్టి ఎంత value. వచ్చింది. అర్థమైందా? Yes, sir. సమ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి అర్థమైందా నీకు? Yes, sir. ఏమర్థమైంది చెప్పు. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ రోస్ అన్నిటిని యాడ్ అప్ ఆన్ చేసిన వాల్యూయే సింగిల్ వాల్యూ. Yes, sir. ఓకేనా. సో సేమ్ ఒక Yes. క్యాలిక్యులేషన్ రాసేసి అక్కడ డాక్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇది? నాకు తెలిసి ఫర్జానా సారీ తనుషకి తెలుసు, గణేష్కి తెలుసు. హర్షిత నీకు అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, గుడ్. సో హర్షిత డాక్స్ రెడీగా ఉంచావా క్యాలిక్యులేషన్స్? Yes, sir. ఓకే, నువ్వు అన్నీ తిరిగి చెప్పేసి నేను ఒక 2 క్యాలిక్యులేషన్స్ చెప్తాను, అవి మాత్రం ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించు. Okay. యూ కెన్ రన్ ఇట్. సమ్ ఎక్స్ తీసుకో. నేను నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసాను, నువ్వు ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, నేనేం చెప్పాలి. అంటే క్యాప్ వచ్చింది కదా, నీకేం గుర్తుంది తెలియదు. పర్లేదు, బాగానే చెప్తున్నా. పడుకున్నా లేచారా మా ఓకే. ఇఫ్ షీ ఈస్ డూయింగ్ మిస్టేక్ ఎనీ వన్ క్యాన్ హెల్ప్. ఓకే, ఎవరైనా మీరు చెప్పచ్చు హౌ టు డూ ఇట్. ఏంటి ఆ ఫోన్ తీసి పక్కన పడే. నేను ఎక్స్ట్రా చేద్దాం రాత్రంతా లేదని చెప్తాను. ఎందుకు నీకు అంత ఎక్స్ట్రా? నీకు ఎందుకు అప్పుడు నాకు చెప్పాను కదా, వాళ్ళు చెప్పి నేను డబ్బేసేస్తా అంటే మాట్లాడుకుంటూ ఆడే ఎక్కువ నేను ఎందుకు ఇస్తాను. Multiplication you have to do. You provided the minus. Okay, firstly we have to multiply, then we have to execute that. Okay. Am I correct? Yeah, you provided the symbol, right? మీరు minus symbol ఇచ్చారు multiplication. The sir told that we can subtract also, we can also multiply. Okay. Sir, ఎస్
Am I correct, sir? Okay, show me the DAX. Show me the DAX calculation. No, there only. Yeah, select the DAX function. Okay, yes, okay. See, ఓకే. సో, ఫర్దర్ నాకు కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకు. అసలు నువ్వు క్వాంటిటీలో నుంచి యూనిట్ ప్రైస్ ఎందుకు తీస్తున్నావు? మల్టిప్లై చేయమని చెప్పాను కదా! See, you told that we can also subtract and we can also multiply. యాహ్! సో, ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఓకేనా? నువ్వు నాకు చెప్పు. ఇప్పుడు నీకు టోటల్ క్వాంటిటీ ఉంది కదా! కమ్ టు ది నోట్‌ప్యాడ్. నోట్‌ప్యాడ్‌కి రా చెప్తాను. ఇప్పుడు Okay. క్వాంటిటీ ఉంది కదా! క్వాంటిటీ ఎంతుంది చెప్పు? 5 or 5 10, ఉంది 7. కదా! సో, నువ్వు ఎన్ని Yeah. ప్రొడక్ట్స్ సేల్ చేసావు? 5 ప్రొడక్ట్స్ సేల్ చేసావు. ఈచ్ యూనిట్ ప్రైస్ ఎంత? 100. అవునా? Yes. Yes, ఇప్పుడు sir. నువ్వు అలా అని చెప్పి 5 minutes 100 చేసేస్తావా? అది కరెక్టా? Oh, no, sir. No, sir. It's not correct. Sorry. అర్థమైందా? I'll change it. Yeah. యాహ్! సో, నువ్వు మైనస్ ఎప్పుడు చేయాలి? సేల్స్‌లో నుంచి ప్రాఫిట్‌ని తీస్తున్నప్పుడు అలాంటిట్లికి చేయాలి. అక్కడే సేమ్ దాని మీదే ఆ మైనస్ తీసి ఇంటూ పెట్టు సరిపోతుంది. నౌ ఎక్స్‌క్యూజ్. అర్థమైందా? మైనస్ ఎడిషన్ చేయాలి. ఎప్పుడు చేయాలి? సినారియో బట్టి చేయాలి. ఓకే? Okay, sir. ఓకే. గుడ్. యాహ్! యాక్చువల్‌గా మీరందరూ చాలా బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ లిటిల్ బిట్ బూస్టప్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకే? వెరీ గుడ్. బాగా చేస్తున్నావు ఫర్జానా. అంతా బాగా చేస్తున్నారు. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే? Yes, sir. ఓకే. గుడ్ ఫర్జానా. బాగా చేసావు. ఓకే. నౌ వర్షిత. నౌ ఇట్స్ యువర్ టర్న్. సో, నువ్వు ఒక 5 to 10 minutes తీసుకో. తర్వాత మీకు పవర్ బై సర్వీస్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం చూపిస్తాను. ఓకే? సో, నౌ గణేష్ విల్ టేక్ దిస్ ఫార్మ్. సో, గణేష్ నువ్వు చూసుకోవాలి. సో, డౌట్స్ కానీ, క్వెషన్స్ కానీ అన్నీ నువ్వు చూసుకో. ఎండ్ టు ఎండ్. ఓకే గణేష్? సార్ ఎస్ హర్షిత చెప్పు. తనుష ఆ? తనుష సార్. యాహ్! తనుష చెప్పు తనుష. సార్ యాక్చువల్లీ ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది. చెప్పండి. మీ డౌట్స్ ఏమన్నా చెప్పండి. నేను చెప్తాను. మనం పవర్ బిఐలోకి ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తాం కదా సార్, ఎస్. లైక్ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి. ఆహా! అప్పుడు లోడ్ అవ్వడానికి మనకి చాలా టైం పడుతుంది కదా సార్. అవును. అది మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవుతుందా సార్? యాహ్! దాన్ని ఏమంటామంటే ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ అంటాం. ఓకే? సో, ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ అన్నమాట. ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ మన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అని మనం చెప్తాను నేను మీకు. ఓకే? బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటంటే, ఓకే, మనకి కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే? అంటే మనకి కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే? అవి వాటిని మనం ఎట్లా ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు, ఎక్స్‌క్లూడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు అడిగావు, సార్ ఒక రిపోర్ట్‌ని మనం ఓపెన్ చేసినాం టైం తీసుకుంటుంది అనేసి. సో, ఎందుకు టైం తీసుకుంటుందంటే మన రిపోర్ట్‌లో డేటా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక పేజ్‌లో నేను చెప్పాను స్టార్టింగ్‌లో 4 to 5 విజువల్స్ పెట్టాలని చెప్పి. సో, మీరు ఒక రిపోర్ట్‌లో ఒక 7 విజువల్స్, 8 విజువల్స్ పెట్టేసి డాక్స్ ప్రాపర్‌గా రాయకుండా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని తీసుకొచ్చి రిపోర్ట్‌లో పెడితే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అంటావు అనమాట. ఓకే? సో, ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ మనం రియల్ టైం కూడా ఫేస్ చేస్తాము. వీటన్నిటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ అంటాం. దీన్ని ఎట్లా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే మనకి పవర్ బిఐలో డాక్స్ని విజువల్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి పెర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే? ఆ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి ఏ విజువల్ టైం తీసుకుంటుంది, ఏ డాక్స్ అనేది టైం తీసుకుంటుందో వ్యాలిడేట్ చేస్తాం. అదే కాకుండా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటంటే నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, ఎప్పుడైనా మీరు డేటా తీసుకొస్తున్నప్పుడు అనాలిసిస్ చేసి రిక్వైర్డ్ కాలమ్సే తీసుకురండి. ఫర్ సపోజ్ మీ దగ్గర 10 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. 10 టేబుల్స్లో 5 టేబుల్సే మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు. కాకపోతే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, 10 టేబుల్స్ నుంచి 10 టేబుల్స్ తీసుకొచ్చేస్తున్నారు. 10 టేబుల్స్ తీసుకురావాల్సింది 10 టేబుల్స్ తీసుకురావడం వల్ల నీకు 1 GB డేటా హిట్ అయిపోతుంది. నువ్వు 10 టేబుల్స్ ప్లేస్లో 5 టేబుల్స్ తీసుకొచ్చావు అనుకో, ఏవైతే యూజ్ అవుతున్నాయో నీకు 500 MB అవుతుంది. నువ్వు ఇంకో 500 MB సేవ్ చేస్తావు. సో, రిపోర్ట్ ఫైల్ ఎప్పుడు కూడా ఎంత సైజ్ తక్కువ ఉంటుందో అంత ఎఫిషియెంట్గా పనిచేస్తుంది. రిపోర్ట్ ఫైల్ సైజ్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందో, డేటా ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఇష్యూస్ అనేది వస్తుంది. ఇదంతా కూడా ఆప్టిమైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఉండదు. నేను మీకు అది కవర్ చేస్తాను. ఓకే? సో, తనుష నువ్వు అడిగిన దానికి సింపుల్ ఏంటంటే ఎందుకు వస్తుందంటే డేటా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది, లేకపోతే నువ్వు ఒక పేజ్లో ఒక 10 విజువల్స్ పెట్టేస్తే వస్తుంది, లేకపోతే నువ్వు డాక్స్ని ఎఫిషియెంట్గా రాయాలి. ఏది ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసేసినా కూడా ఈ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకే? వీటిని ఎట్లా సార్ట్అవుట్ చేయాలంటే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఓన్లీ ఒక టేబుల్లో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు 5 కాలమ్స్ యూజ్ చేస్తావు.
అప్పుడు నువ్వు 5 కాలమ్స్ తీసుకుంటా, 10 కాలమ్స్ తీసుకురావద్దు. సో నువ్వేం చేయాలంటే డేటా సైజ్ని తగ్గించాలి. ఎప్పుడు కూడా డేటా లోడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏది మనకు కావాల్సిన డేటా, ఏది యూజ్ లేదు అని మనం అనాలిసిస్ చేసుకుని, మనం డేటా అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు అనాలిసిస్ చేసుకుని రిక్వైర్డ్ డేటానే తేవాలి. సో ఫైల్ సైజ్ అనేది తక్కువ మెయింటైన్ చేయాలి, డాక్స్ ప్రాపర్గా రాయాలి, విజువల్స్ కూడా ఒక ఎఫిషియెంట్ ఒక 5 to 7 విజువల్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఇట్లా యూజ్ చేస్తే నువ్వు చెప్పిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ అన్నమాట, ఆ ఇష్యూస్ అనేవి రావు. ఓకే, ఓకే సార్. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా తనుష్? నో సార్. ఓకే. ఎస్ హర్షిత, నువ్వు స్క్రీన్ షేర్ చేసి స్టార్ట్ చేయి. ఓకే. సో హర్షిత, నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, క్యూములేటివ్ అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి, టోటల్ ఎంటీడీ అంటే ఏంటి, అవన్నీ జస్ట్ హై లెవెల్లో థియరీ పార్ట్ కింద చెప్పిన తర్వాత రన్నింగ్ టోటల్ ఒకటి, టోటల్ ఎంటీడీ ఒకటి, ఈ రెండింటికి డాక్స్ రాయి. ఓకేనా, ఇది నీ టాస్క్. హర్షిత నువ్వు మ్యూట్లో ఉన్నావు. ఓకే ఫైన్ హర్షిత, ఓకే కదా, అర్థమైంది కదా, స్టార్ట్ చేయి, పర్వాలేదు. సార్ ఇన్ బిట్వీన్ ఐ యూస్ తెలుగు ఆల్సో సార్. నువ్వు అన్మ్యూట్ చేసుకునే కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. కంటిన్యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ మనం బేసికలీ ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ డాక్స్ దట్ వీ యూస్ మోస్ట్లీ ఆన్ డేట్స్ కాలం మీద ఎక్కువ యూస్ చేస్తాము. అండ్ దీంట్లో మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్, ప్రీవియస్ మంత్, ప్రీవియస్ డే ఉంటాయి. ఈ ప్రీవియస్ అనేది -1 అనమాట. 1 ఇయర్ బ్యాక్, వన్ డే ముందు, 1 మంత్ ముందు ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రీవియస్ డే, ప్రీవియస్ ఇయర్, ప్రీవియస్ క్వార్టర్ అండ్ ప్రీవియస్ వీక్ కూడా ఉంటుంది అనుకుంటా. వీక్ మనకు చెప్పలేదు. సో ఇవి వాడతాము. అండ్ దీనికి మనం సింటాక్స్ మనం ఇవన్నీ కూడా యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ మెయిన్లీ వర్క్ ఆన్ డేట్ కాలం కాబట్టి ఇవన్నీ మనం ఐదర్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ కానీ, లేదా ప్రాఫిట్ కానీ, లేకపోతే రెవెన్యూ కానీ, ఏదైనా కూడా మనం సేల్స్ డేట్ మీద చూస్తాం అనమాట. అదే సేల్స్ డేట్ అంటే సేల్స్ టేబుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఆ డేట్కి చూస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ డేట్ కాలంని మనం మనకు కావాల్సినట్టు మార్చుకోవచ్చు. ఇయర్ కింద, ఇయర్, మంత్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్గా మనం విడివిడిగా మార్చుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇయర్, మంత్ కింద అలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇయర్, మంత్, డేట్ అట్లా మార్చుకోవడానికి మనకి డైరెక్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ మంత్ ఆఫ్ సేల్స్ డేట్ లేదా ఇయర్ ఆఫ్ సేల్స్ డేట్ అట్లా వేసుకుంటే డైరెక్ట్ ఇయర్ కాలమ్ అదే క్యాల్కులేటెడ్ కాలమ్స్, ఇయర్ కాలమ్స్ ఇలా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట మనకి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ వాంటెడ్ ఇయర్, మంత్ రెండు కావాలంటే ఫార్మాట్ యూస్ చేస్తాము. ఫార్మాట్లో మనం సేల్స్ డేట్లో మనకు కావాల్సిన పర్టికులర్ ఇయర్ అయితే ఇయర్, లేదా ఇయర్ మంత్ కావాలంటే ఇయర్ మంత్ రెండింటిని మనం ఫార్మాట్ తీసుకుంటాము. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మనకి ఈ మంత్ నేమ్ కావాలంటే 3 M's తీసుకుంటాము, ఫుల్ నేమ్ కావాలంటే 4 M's తీసుకుంటాం. అట్లా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇయర్ అదే మంత్ యొక్క నెంబర్ కావాలంటే 2 M's తీసుకుని మనం ఫార్మాట్ చేసుకుంటాము. సో మనకి ఒక కొత్త క్యాల్కులేటెడ్ కాలం వస్తుంది. క్యాల్కులేటెడ్ కాలం మీద మనం ఫర్దర్గా టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఎలాంటి అంటే
ప్రీవియస్ డే అదే సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్, సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ మంత్ ఇవన్నీ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనకి అవి అవసరం అవుతాయి. అండ్ మళ్ళీ దీంట్లో 2 మెజర్స్ కూడా ఉంటాయి, టుడే అండ్ నవ్ అనమాట. టుడే అయితే ఈ డేట్ మాత్రమే ఇస్తుంది. నవ్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ అండ్ డేట్ కూడా ఇస్తుంది, అంటే ప్రజెంట్ ఎంత డేట్ ఎంత టైము అది కూడా ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమో నెక్స్ట్ క్యుములేటివ్ కదా. క్యుములేటివ్ ఏం చేస్తుంది అంటే డే టు డే మనకి యాడ్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట క్యుములేటివ్ అంటే. సో ఈ క్యుములేటివ్లో మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి, టోటల్ ఎంటీడీ, టోటల్ క్యూటీడీ, టోటల్ వైటీడీ. టోటల్ ఎంటీడీ అంటే మంత్ నుంచి కరెంట్ డేట్ వరకు యాడ్ చేసి క్యుములేటివ్ ఇస్తుంది. ప్రతి మంత్కి బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కొత్త మంత్ వస్తే ఇప్పుడు మనం లైక్ జాన్ తీసుకుంటే జాన్లో ఫస్ట్ డేట్ నుంచి లాస్ట్ డేట్ వరకు మనకి క్యుములేట్ చేసి ఇస్తుంది. మళ్ళీ జనవరి నుంచి ఫెబ్కి వెళ్తున్నప్పుడు జనవరికి సంబంధం ఉండదు, సో మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. అలాగే టోటల్ క్యూటీడీ కూడా సేమ్. క్యూటీడీ ఏం చేస్తుందంటే పర్టికులర్ క్వార్టర్ ఉంటుంది కదా, 4 క్వార్టర్స్ ఉంటాయి కదా, క్వార్టర్ మొత్తం క్యుములేటివ్ ఇస్తుంది. మళ్ళీ కొత్త క్వార్టర్కి వచ్చేసరికి మనకి బ్రేక్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది. టోటల్ వైటీడీ కూడా సేమ్, ఇయర్ వైజ్ క్యుములేటివ్ ఇస్తుంది. బ్రేక్ ఎక్కడ అవుతుందంటే ఇయర్ దగ్గర బ్రేక్ అవుతుంది. అండ్ మనకి ఇవి బ్రేక్స్ అవుతున్నాయి కదా, ఇఫ్అట్ మనకి బ్రేక్స్ లేకుండా మనకి ఫస్ట్ నుండి మనం ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం అక్కడ నుంచి కరెంట్ డేట్ వరకు ఎటువంటి బ్రేక్స్ లేకుండా, లైక్ అదే డేట్, మంత్, ఇయర్ ఎక్కడ బ్రేక్స్ లేకుండా ఫుల్ కావాలంటే రన్నింగ్ టోటల్ యూస్ చేస్తాము. రన్నింగ్ టోటల్లో అదే ఫుల్ సేల్స్ కానీ లేదంటే ప్రాఫిట్ ఏదో ఒకటి. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో మనం ఏం చేస్తాం, క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్ వాడతాము. ఇది ఒక మెజర్ అనమాట. సో ఇట్స్ ఏ స్కేలర్ వాల్యూ ఇస్తుంది. ఏం చేస్తామంటే క్యాలిక్యులేట్ వాడి అది క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి ప్రాఫిట్ అనుకున్నాం కాబట్టి ప్రాఫిట్లో ఫిల్టర్ చేస్తుంది. దేని మీద యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎప్పుడు దేని మీద డేట్స్ మీద మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఫిల్టర్ చేస్తుంది డేట్స్ని. మనకి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కావాలి కాబట్టి మొత్తం డేట్స్ అన్నిటిని ఫిల్టర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆల్ డేట్స్ అని వాడతాము. ఈ మళ్ళీ ఎక్కడి వరకు స్టాప్ అవ్వాలి అనే దానికి మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వాడతాం అనమాట. సేల్స్ డేట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్స్ ఆఫ్ సేల్స్ డేట్. మ్యాక్స్ డేట్ వరకు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్, అంటే నిన్న అనేది ఈ రోజు కన్నా లెస్ కదా, సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్ అయ్యే వరకు మనకి క్యుములేటివ్ ఇస్తుంది అన్నమాట వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్. సో అది రన్నింగ్ టోటల్. మళ్ళీ మనకి డేట్స్ బిట్వీన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. డేట్స్ బిట్వీన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి పర్టికులర్ డేట్స్ మధ్యన క్యుములేటివ్ కావాలంటే మనకి ప్రీవియస్ మంత్ టోటల్ ఎంటీడీ ఇవన్నీ మనకి హోల్ మంత్ అట్లా ఇస్తాయి కదా, మనకు అలా వద్దు, నాకు ఈ పర్టికులర్ డేట్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ డేట్ వరకు కావాలి అంటే వి యూస్ డేట్స్ బిట్వీన్. డేట్స్ బిట్వీన్ ఏం చేస్తుంది, క్యాలిక్యులేట్, ఇది కూడా మెజరే, అంటే ఇది కూడా స్కేలర్ వాల్యూని ఇస్తుంది. సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. టోటల్ ప్రాఫిట్ అనుకున్నాం కాబట్టి టోటల్ ప్రాఫిట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు, కాబట్టి అంటే ఈ డేట్స్ మధ్యన కాబట్టి డేట్స్ బిట్వీన్ అని ఫంక్షన్ వాడతాము. డేట్స్ బిట్వీన్ సేల్స్ డేట్ మీద కదా యూజ్ చేసేది, సో సేల్స్ డేట్ మీద అది దీనికి పర్టికులర్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ డేట్స్ బిట్వీన్ మనం ఫంక్షన్ ఈజీగా రన్ అవ్వాలంటే ఒక పర్టికులర్ ఫార్మేట్లోనే మనం డేట్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఇయర్, మంత్ అండ్ డేట్ ఈ ఫార్మేట్లో ఇస్తేనే వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్లానే ఇచ్చుకోండి. లైక్ 2024 డిసెంబర్ 26 నుంచి 2025 జాన్ 29 జాన్ 15 వరకు అనుకుంటే ఈ 2 డేట్స్ మధ్యలో మనకి టోటల్ ఎంత క్యుములేటివ్ ఎంత ఉంటుందో ఇస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అనమాట. సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఇది మనకి ఇందాక ఇచ్చేవన్నీ టోటల్ ఎంటీడీ ఇవన్నీ క్యుములేటివ్ ఇస్తాయి. మనకి క్యుములేటివ్ వద్దు,
బట్ ఆ పర్టికులర్ డేకి వాల్యూ ఎంత ఉంది అది కావాలంటే వి యూజ్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్లోనే డేట్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు అండ్ మంత్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు. సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ డేట్ వైజ్ చూసుకోవడానికి సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయరే వాడతాము. సో మనం డేట్ కాలం మీద చేస్తాం కదా. సేల్స్ డేట్ మనకి జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది, ఇయర్ డేట్ అండ్ ఇయర్ మంత్ డేట్ ఉంటుంది. దాని మీద మనం చేస్తాము క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ ప్రాఫిట్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అని ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఆ కీవర్డ్ వాడాలి. ఆ వాడిన తర్వాత సేల్స్ డేట్ మీద మనం ఏం చేద్దాం, అదే సేల్స్ డేట్ అని తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ డేట్ కావాలి కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ అట్ ఆల్ మనకి మంత్ వైజ్ కావాలంటే, సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ మంత్ వైజ్ కావాలంటే మనము డేట్ ఫంక్షన్ అదే డేట్ కాలం మీద వాడడానికి అవ్వదు. బికాజ్ అక్కడ మనకి ఇయర్ డేట్ కాలం, ఇయర్ డేట్ మంత్ 3 ఉంటాయి కాబట్టి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే కొత్త క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం తీసుకుంటాము ఇయర్ మంత్తో. సో ఇయర్ మంత్ క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం తీసుకున్న తర్వాత ఈ కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం ఇయర్ మంత్ మీద మనం సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫంక్షన్ వాడి మనం మంత్ని స్పెసిఫై చేస్తే ఆ మంత్కి కావాల్సిన కరెంట్ మంత్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఆ మంత్కి ఎంత ఉంది వాల్యూ, పర్టికులర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి ఇస్తుంది అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఏమో డేట్ యాడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఫ్యూచర్ పాస్ట్ డేటా కూడా మనం చూడొచ్చు. దీంట్లో ఇంటర్వెల్స్ ఉంటాయి, టైం ఇంటర్వెల్స్ లాగా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే టోటల్ ప్రాఫిట్ చూస్తాం కదా, చూడడానికి డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి. ఓకే అశ్రిత, ఏమైనా డాక్స్ క్రియేట్ చేసావా? ఓకే. సో గణేష్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? గణేష్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతావా? గణేష్ కానీ తనుష కానీ. సో గణేష్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? వైటీడీ ఒకసారి క్రియేట్ చేయండి. నాకైతే వాయిస్ వినిపించట్లేదు, మీకు వినిపిస్తున్నా గణేష్? ఎంటీడీకి వైటీడీ ఒకసారి క్రియేట్ చేయండి. హలో యా అశ్రిత, గణేష్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడా? హలో అశ్రిత. సార్ ఎస్ సార్. యా గణేష్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు చూడు. ఎంటీడీ వైటీడీ ఒకసారి క్రియేట్ చేయండి. మన మెజర్స్ ఎప్పుడు మనం కొత్త కాలంలో కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం చేస్తాం. ఇది ఆల్రెడీ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఏం చేసాము, అది సమ్ ఆఫ్ సేల్స్. అది సారీ
ఓకేనా? Yeah. సార్ ఇంకేం క్రియేట్ చేయండి సార్.